was in a street when I was having the street, when the little kid appeared from the corner in the street. I had not achieved what I had seemed to look for in the street. Sometimes flashback and memories keep coming in my brain, not seeing. Illusion keep covering my eyes, not seeing real well for me. The world has turned upside and acting is me. Now I'm fighting the demons that I don't really see. Which world is this that I'm really keep on fighting? The world is not easy for me to keep on making profit, getting lost every day of my life. I'm having trouble. What about things that I don't really have to be able to deliver to? A lot of things happening in my life these days. Sometimes I'm trying to note the time, but what mambo happening not easy this way. Things happening like not happening every day. Sometimes I'm fighting demons that I don't see. What about the things that are happening below the sea? Yeah, the world is so wide. Sometimes I think so wide. What about the things I like? Illusions all about. The world against me all day and night. Sometimes I don't sleep. I walk around my house. I feel so insane, left out round alone. Sometimes I meditate and get done. Until then I keep on walking. I will keep on dreaming. The world is against me now. Fighting a lot of demon in the street, especially at night. I don't reach home safe every day. At least I have to fight even 5. Sometimes it's so hard when I drink. I don't even see where I'm stepping in. I fall on a ditch every day. I have to get a friend to get me home. Thank you for those who are in. I'm Eddie Music, the upcoming young artist. You can support me by liking. Tapping the screen is one of the best ways. Give me the best that you can. Yeah, the world is tough. Sometimes you may ask for help. We are not so weak so that we ask for help, but we are so tough, that's why we are able to ask for it. Yes, the street may have deals and deals to mistreat, but we don't access those mischiefs because we don't let our ego to take us down to the grass. Yeah, they may try to spank us on the asses, but we don't take it as an asset. You know, it is a small ideology for those who are so low on psychology. They don't think quite like those with wisdom. That's why things in the street may not sound good to all of them. Yeah, those who may be walking on the street not achieving. Yes, what are you receiving? Are you giving? Most people are expecting but not giving. What about the riches who are not giving? Yeah, we keep on asking when we go out of the block. What about the things that we don't really talk about? Who is this doing fakes trading and then selling bots on Instagram shops? Yeah, the world of mine is still insane. What about those children that you see in television? They have a lot of visions, but they have shut down all the missions. Yeah, economic class still working on television, still putting more ads to confuse them. I don't really like this information because sometimes it hurts my own ego. I don't like it anyway. What about these days when I have these days? I see things out turning so insane. What about the illusion that we see today? Who's this nigga trying to blank the people? Who's this nigga trying to commerce the economy? Who's this nigga? Can't you see the liberty, the ghetto life that we're living in? Still not seeing the life that we're being promised. Most youth are being killed in the street, even in the ghettos. We have a lot of things that we're looking at. Sometimes the government may assume that
But we keep on looking at that. The government may seem that to assume that sometimes that's how we are in the street. We gain art, that's why we are. Little children may be dying not so soon, but we may be fighting hard. The world of today needs some strength, not might. Sometimes you might, but you may not get. Look, you may be fighting those demons. Sometimes I fight all of them, sometimes 5 of them. Yeah, you might be fighting those demons. Sometimes all of them, sometimes 5 of them. Yeah, sometimes the street has got a lot of demons. Most of my boys keep fighting them. Yeah, sometimes the street has got a lot of demons. Keep fighting them. Look, joblessness is a certain demon. You may be so jobless until you die inside. Most of the things happen in the street is demonism, lack of something. That is the demonism I'm talking about. The circus of life that you are not getting while others are getting. That's the demonism of life. I'm trying to show you the picture of real life. What about the trauma that we get on the street when we are hunting down the real bread? On the table we may be putting our bread, but may we never lack. Some kids in the street are sleeping hungry when others are throwing away the food. Who is this guy with a big portion without sharing, even without small portion? What about the little children in the street without notion? They're still fighting this big motion. Yeah, we have a lot of things happening. What about the life that we are not really seeing? Yeah, it's really a freestyle. If you like it, crown it. The world of today still sing a la la la. The world of today sing a la la la. The world of today sing a la la la. The world of today sing a la la la. The world of today sing a la la la. The world of today sing a la la la. Yeah, the world of today keeps singing a lot that's happening in the street, not talking about. What about the mothers in the street who are doing business that not moving on? What about the government that keep coming on the ground with promises that not moving the people? What about the society that is dying inside without the sprouting of the leaves of outside? What about the little society that is growing without provision of the from the government? We have a lot of things to talk about, but I have a little things to keep mentioning. We have a lot of things to talk about, but I have this lot to speak. We have a lot of things to talk about, but I have a lot to skip. I have a lot of things to talk about, but I have a lot of things to skip. I have a lot of things to talk about, but I have a lot of things to skip. I have a lot of things to talk about, but I have a lot of things also to skip. Yeah, I may be having a lot of things to skip, but what about the government? Do they sleep? They have a lot of sicknesses on their bed. That's why they visit the hospital bills. Yeah. We have a lot of insanity deals. That's why they sell little children's bits. Oh, we have no peace. That's why the country is burning down. Youths are now looting every rich. That's where we're gonna be. That's where we're balancing economy. Hey, things not happening the way it should be. That's how we're gonna balance the economy. The rich getting looted by the poor getting looted by the rich, the government looting everyone in the society. Now who's gonna lift each other? Who's gonna bring a real deal? Who's gonna keep one another? Who's gonna maintain? Yeah, the world is now getting down in blue gate. What about those who are not talking about the gate? We are the true gate. We are the true people. We are the true mankind society. The ones. We are the true people with color preference. We are the true people with no color preference. We are the true people who demand to be the real and get to be the real mankind on earth. Tuko na mambo mingi kwa ground, na mbona nyinyi mnajaribu kufanya kama mko na mob? Not easy. What are you talking about? Mimi niko na mingi, ndio maana na speech. Do you really know the reality? Kwa street mambo kuna kwa na bacanality. Wanajaribu kufanya vitu za vocabulary, lakini sisi tuko kwa shule tunasoma hizo vitu. Tukobe
tukobe. Wanaulizia kani shembe teng, niko street bado na wapia kama jembe. Ngoma mingi na nguza kishembe teng, bado top shota inazidi kuenda rieng. Wanaulizia kaiko round and round bells. Out you come. With the shortage of brand new aircraft delivery across the It's mixed with all the beat. Na 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 na. The world has brought new different roles. Man to man, walking down on a street, you wonder. Total surprise, who's a man and a woman? Little kindergarten still surprise. The world has brought new different roles. Man to man, woman to woman. Walking down on a street, you wonder. Total surprise, who's a man and a woman? Teach them little children, even those in kindergarten. Teach them little children, even those in kindergarten. Tell them the truth that it's written in a holy book, the Bible, the Bible. Teach them little children, tell them the truth that it's written. Teach little children, tell them that the truth is written. Yeah, the book, the book, the book, the book. Yeah, watoto wadogo wanahitaji kusoma vitabu, wapate maarifa, wapate kwenda ng'ambo, wapate kusonga na kufanya maendeleo. Mbona nyinyi mnajeka kuwaifungia milango? Tumeona wazazi wengine ni waongo, wanaahidi watoto wao na bado hawafanyii. Hey, watoto wako na talent kaa kutoa kibao, lakini unakuta mzazi amekalia hiyo mbao. Saidia kijana, mbona unataka kulilia njiani? Kwani maisha inasha kukupiga kaa kibani? Mbona wewe unataka kuachilia mapema kijana? Kwani haujipendi? Kwani ujiangalii? Utaki kujali haya maslahi? Kwani we ni nani? Hebu ingia kijani, piga moja, piga medi. Unataka kuzurura sana huku nje, ingia kijani, piga moja, piga medi. Weka Bob Marley, sikiza na Peter Tosh, wanaweza kukuchangamsha akili usitoke stosh. Wengine wanakuambiaga chukua hiyo stash, wekelea kwa grinder, piga 2 moshi 3, utasikia fiti. Mbona kitu iwezi kukurula? Si unajua ground iko fiti, vijana wanajua kujenga. Kwa ground tuko fiti, mbona unataka kusema? Kwa ground tuko fiti, mbona unataka kusema sema? Wamama nao wamebaki wakilia, walidanganywa watawekewa vibanda bandia. Serikali bado inakaa mingi na maongo, mbona nyinyi mnatarajia yani uhongwe 100 na bado ujengewe? Wapi? Government inajua kucheza na ukwapi. Government inajua kucheza na watoto wenye wajui kuchwadi. Government inajua kucheza na wazazi yani makuangi. Government inajua kucheza na nyinyi sababu hamjipendi. Government inacheza na nyinyi sababu nyinyi ni wajinga. Government inacheza na nyinyi sababu nyinyi hamjiangalii. Government inacheza na nyinyi sababu nyinyi ni cheki mabomba clutch. Stories za one time umeshaweka kando. Tunachosahau haraka aje nyinyi wajinga wa kitambo. Mnaona kaa vijana wanafanya mambo, lakini hamjui nyinyi ndio tunalilia kaa mitambo. Mkikaa kwa ground mnatuharibia mambo, na ndio maana vitu mingi kwa ground haziendi kombo. Sisi tukiwa kwa ground mambo inanyoka, lakini nyinyi mnataka kufanya iende kombo. Achia vijana uongozi, wacha kuvaa ngozi wakati mnajua nyinyi sio Achia vijana uongozi, wacha kuvaa ngozi wakati unajua wewe sio kiongozi. Nahisi uchungu ndani ya roho. Mambo yangu mingi ni kaa quality, wanataka kunipima kama quantity, lakini wapi? Sitaki kuspecify what I'm into. Mimi najua kupiga vocals kwa canality. Wengine wanataka kunipiga nikawa wako kwa finali. Hapana, chezea mtu mzima. Kuna watu jikoni wanafunga mali. Wewe unataka kucheza kaa Jamali? Wapi? Ngoma zake zimehiti, zimeshaenda mbali. Wewe unataka kukaa tu chini kaa sahani. Nani anatakukulia mtu ashachafua mali?
Cheki kwa street itaki mtu nasty. That's why kwa shit tunaambiwa usichafue sana. Watu wadogo wanakucheki kwenye street, unajua reflection yako ndio inawapea that lead. Tuko ground bado tunapepea ka hewa, hawa nao wanatushikia hewa. Tukitokea street kufaitia hizo mahewa, wanatufanya kasi sisi ndio wajinga wa kupewa. Wanakuja tu na vitu za kutujitetea, lakini barabara zimejaa potholes. Wajinga wao wanafikiria sisi ni wajinga. Wajinga wao wanafikiria watatubeba. Wajinga wao wanafikiria watatuzoea. Wajinga wao wanafikiria watarudia kuketi. Cheki, ground still hot, not easy for the youths who are in the street, not making. They try the best every day after waking. They bake, they repeat, they do everything necessary, but they don't make it to the end baking. That's why the government take advantage of this generation. We don't like it, we don't like it. That's why we are fighting back, especially for our rights. We don't like it, we don't like it. That's why we are fighting back, just for the sake of our rights. Check it. Mambo ni mingi kwa ground, wacho ujinga nani. Mbona government inataka kubeba vijana kama Bwangi? Kila wakati kufanyika kitu lazima wizi. Mbona hao wenye wanaiba mtaki kuwashika? Mnafanya vitu hadharani. Mbona government inataka kuchezea majani? Hii vitu si unajua ni miti. Mbona wewe unataka kuifanya ikuwe tu illegal Si unajua ni miti. Mbona unataka kuifanya ikuwe illegal? Si unajua ni miti. Mbona unafanya Na ukienda medical unaipata iko kwa jiko riko, wanaifanyia kazi ndio ifanye ku benefit wale wenye wanaenda puko. Wanataka kukufa fit 6 under, wengine wajaiachiliwa bila under. That's why unaambiwa chunga sana kamba, unaweza ikata na ukose mtu wa kuikaza. Niko ground bado nazoza nikiwa na hama boys around. Niko ground bado niko nazoza na hama boys around. Napenda vibe yao haki ya nan, na that's why sijawahi waachilia kama Kofi Annan. Si unakumbuka story ni nyingi za Sahan, lakini majivuno tunaweka kando nan. Livity bado najaribu kukam clean, lakini wapi tunajaribu kubandika miti. Livity still coming clean in the street. Those boys are not trying to do the mischief. Livity coming clean on the street. Those boys not doing what's not really right. Tunaweza fight especially at night, tunazazidi tukifight, na ndio maana sijawahi achilia this fight. Niko kwenye block hata kama sijatoka bado clock. Sorry for that. Let me have some water. Not good at all. Thank you. Maji ni uhai. Si unajua tukisha kunywa tunapumua uhai. Watu wengi wanakosa hii uhai. Wamekufa asubuhi wakiwa koma hospitali. Sisi hapa tunaongelea tu majani, wenye wajachoma hawezi elewa hii mambo ya kijani. Ni kuhot ndio bado tunawapea mistari. If you like it, crown it. I know most of you may not understand Swahili, but you understand it is a society talk thing. This is not a love thing. I'm talking about what's happening in the society. I'm talking about the children, our mothers, our fathers, and whatever the government is doing to us. We are seeing oppression that you are not pressing, but you are imposing. Raising taxes, we don't like it. 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 We really don't like it. Yeah, we don't like it. We don't like it.
We really, really don't like it. That's why we say we don't like it. Yeah. The street may be right, but sometimes at night it's not right. Why are you taking down a man who is above years of your dad? Sometimes we're feeling like we are ashamed when action being taken on a scene. Government really, really not doing. Yeah, still seeing things not happening. Yeah. Na kucheki sana nikiwa ridho. Hawa vijana wananipenda mi nikiwa riko. Najua kugeuza chapo kwenye chiko. Wanajua zangu huwa zinaiva vilivyo. Watoto hawa ni wazuri, si mnawaona? Ulimwengu ni mzuri, si ni mrembo? Mandugu zangu ni wazuri, si mnawacheki? Vijana ni wazuri sana, mi nawapenda. Huyu ndugu yangu ni mzuri sana, nampenda. Njogona ako hapa anacheka. Soweto pia ako hapa anafurahia. Maboys wangu wanapenda mi nikicheka. Nani anatakia mwingine huzuni? Jamani, sisi hatutaki, tunataka tufurahishane haki hadi tamati. Sisi ni watu wa kianani, tunapendana jamani, hatuwezi achana gizani. Vijana jamaa, muniahidi mapema kabla sijawafanyia mambo yenye mi ningesema. Muniambie kama mutaniachilia mapema ama mnataka kunishikilia mkono nikipepea. Nataka nikipata na nyinyi mpate pia. Nataka tukipata, yani tunapatana pia. Nataka nikiita form, yani mnatokea pia, mnajaza hiyo form nayo inatokea. Government ilituambia lakini haikutufanyia, na ndio maana tumekam, yani tukajamia, tukafanya vitu zetu za kujiambia, na ndio maana tunatambua chenye tunaweza fanya. Ground bado inasoza, niko hivi ninakula hiyo masosa, mambo mingi inanipa moire teke moiserese omoisia nense ngakia yota ketegotera matera mange bunense lichore tete kochora tete kokora bunenchore na ni noma na haina homa.